The collision of a bus and a truck in the Panagarh town of West Bengal led to 2 deaths. The bus going from Kolkata to Puruliya on NH2 on the wrong route when it collided with a truck coming from the opposite direction. The impact was such that the right side of the bus got damaged pretty badly. The impact of the collision set the truck out of control and it hit another truck standing by the side. The injured have been admitted to Durgapur Mahakama Hospital and all the vehicles are under police custody. एक्शन रॉन्ग साइड ढुके चलो गाड़ी रॉन्ग साइड ढुके डैम्पर वाले के मारे और डैम्पर वाला আপনার ও তো চিপে গেছে ড্যাম্পার वाला বেশ অন্য গাড়িকে মেরেছে মানে লাস্ট এখানে তিনটে গাড়ির মধ্যে হ্যাঁ না দুটো গাড়ি তিনটে গাড়ি হয়েছে ছয় চাকা আছে Among the 2 dozen injured, more than 6 are in intensive care unit and they are in a critical condition. We spoke with some eyewitnesses for the account. সেটা আমি বলতে পারবো না কতজন ছিল মোটামুটি চাপানো হয়েছে গোটা 50 খানা তো হবে সবার অবস্থা কি খারাপ সমস্ত অবস্থা খারাপ কিছু মোটামুটি বেঁচে আছে